chance, and that is pediatric fracture. One of the most common pediatric fractures we have is a supracondylar fracture. Okay. So what is a supracondylar fracture? So for that you need to understand that supracondylar fracture is a fracture around the elbow. It affects the distal humerus. So in this X-ray you need to find out what are what parts of the bone. So around the elbow joint we have this long bone which is the humerus, and we have the two bones, right? So you have this radius and ulna. So very important to understand that a pediatric bone will look very different from what an adult bone looks like. So that is important for you guys to understand at this level. But the most important thing for you to understand that the supracondylar fracture is a fracture that will happen away from, this is the elbow joint, but the fracture will happen away from the elbow joint. It will be somewhere around the level above the elbow joint. So characteristically it will go through this structure. Can you tell me what is this structure, hollow thing? Exactly, very good. So it will go somewhere through the olecranon fossa. So this is an extra-articular fracture. You need to understand that. It does not affect the elbow joint and it goes through the olecranon fossa. So there are some important structures around the elbow that you need to understand. Distal humerus, in your first year you would have read that distal humerus consists of a capitulum, consists of a trochlea. So you need to understand, but in a pediatric elbow all this won't be there. It will come with age. So there is a certain age structure group and that comes accordingly. But for that there is also a mnemonic that at what age what structure will come. So for that we have a very good mnemonic. দেখা যাচ্ছে না? দেখা যাচ্ছে না? So the mnemonic is CRMTOL. Okay. C stands for capitulum, R stands for radial head, M for medial epicondyle, T for trochlea, O for olecranon, L for lateral epicondyle. And 2, 4, 6, 8, 10, 12 are the years. These are the years in which they appear. So 2 years, 4 years, 6 years, 8 years, 10 years, 12 years. So lateral epicondyle ossification center is the last thing to appear. And the first thing to appear in a pediatric elbow is the capitulum ossification center. So if you see in this X-ray, they have very good mark. So this is the entire capitulum, you see. Okay. This is the trochlea. This is the olecranon. This is the medial epicondyle. This is the lateral epicondyle. This is the radial head. So in the lateral X-ray, you can see the olecranon ossification center very nicely. So this is how a pediatric elbow ossification center comes. And seeing the X-ray only, you can tell an estimate of what age the patient is. This is important to understand because you cannot say a newly appeared ossification center, oh, this is the fracture. This is not the fracture. Fracture will be very difficult, very different to than what an ossification center is. You cannot say this and say, oh, this is a fracture. This is not a fracture. This is how an ossification center looks like. So that is important for you guys to understand, okay? And this is the order in which it will come, CRMTOL. So what is the epidemiology of the fracture? So the first thing that you need to know that this is the most common fracture in the pediatric age group, mostly in the 4 to 8 years. So peak age they have written as 5 to 7 years, okay? It is boys, mostly it is more commonly seen. These are all relevant stuff. You don't need to, this is just because we are telling, so that's why we have to tell. That's what. But you have to know that most important thing is at what age it comes. So the age is around 5 to 7 years. That is the most important because at this age what we'll have, the elbow starts growing. And if you see the previous slide, the lateral slide, this is not a young age X-ray. This is here all ossification centers. It will be somewhere around 10 to 12 years. But if you see a 5 to 6 years X-ray group, what will happen? This thing comes and this becomes tapered and then it becomes widened again. So this becomes a weak zone. So that area becomes the weak zone. So whenever a child falls on an outstretched hand, the force that will go to the elbow will directly transmit at this level and will cause a fracture at that level. One second. I class nichi to pore call korchi. So
That is what important thing you need to know. Okay. So what is the mechanism of injury? So now we have to know that supracondylar fractures are of two types. One is the extension type, one is the flexion type. Now what type it will be, it solely depends on how the injury occurs. Yeah, so there is a fall. If the fall is on an outstretched hand, if it falls like this, then what is actually flexion and extension type? That you have to understand. So in our orthopedic literature, whatever type we say, it is always distal to the fracture. If the fracture is this level, we see the orientation of the distal fragment. If the distal fragment, it is rotated behind, that means it is in extension. And if it is rotated in front, that means it is in flexion. So you have to see that whenever if you fall on this type, outstretched hand, the triceps pull will be behind. And the triceps will pull it and it will take like this, posteriorly. So this is an extension type and this is the most common type we get. Now we have another type, that is a flexion type. See, the elbow is in flexion. And when it is in flexion, the distal fragment will come forward, in front. So distal fragment goes in front. This is the posterior side, this is the anterior side. This will go in front. So this is the flexion type. So the basics of supracondylar till now we know is an extra-articular fracture, mostly occurring through the olecranon fossa, and it has two types, extension type and flexion type, out of which extension type is the most common type. Okay. Now most important thing after this for you guys is the classification. Now Gartland classified it long way back, somewhere around in, I think, 1950s. So it was a very old classification where he stated that there are three types of fracture, and I will just go into the diagram because it is more easier for you to understand. The first type, if you see, there is only a fracture, there is no displacement. So it is an undisplaced fracture. Type 1, it is an undisplaced fracture. Type 2, this is a complete fracture, but if you see posteriorly, it will not be correct to say no displacement. It is better to say that there is an intact posterior hinge. If you see this posterior thing, this is the anterior side, this is the posterior side. Can you see this is kind of a hinging, like a door opens, kind of this. So this is a fracture with an intact posterior hinge. And type 3 is a complete and a displaced fracture. This was the old classification. Now we have come forward and now we have made things more simplified. And we have something called the modified Gartland's classification, where I think some of you came for the clinics and I have told there are 4 types of Gartland's classification. So that is the new recent norm. You can take this down. It is very beautifully illustrated. So there are 1, 2, 3, 4. Total 4 types have been stated. So type 1, it is an undisplaced fracture, same as that was in the previous classification. Type 2 is hinged posteriorly, that is also corresponds to the type 2 in the previous classification. Now they have stated there is a new type, type 3 and 4. So type 3 is a displaced fracture, but it is a stable fracture. That means you can control its movement. But type 4, it is a very unstable fracture. So it is unstable in flexion and extension. So it is very difficult to control, and in that cases you have to have a definitive operative fixation. Type 1 or 2, it depends what type of reduction. Ideally, in all pediatric fractures, you always aim to get a closed reduction, because I think you guys have read about the stages of fracture healing, right? What is important is a fracture hematoma. If you open a fracture, you lose the fracture hematoma. And the fracture hematoma has all the potential and nutrients for fracture healing. So you should not always open the fracture in the first go in pediatric patients. In pediatric patient, I'm not telling about adult. So pediatric thing is that you should always try to do a closed reduction first, and then you aim for an open reduction if it is possible. Okay? Now, that is a different chapter. I will come to it. If we go on, then it's very difficult to finish. So first important thing, you have to know that Gartland originally divided into 3 types. Now we have the modified Gartlands, and now we will come to each classification. So this is already I have told the same thing. Okay, this is illustrated. Capitulum is the first thing to appear, 1 to 2 years, 2 years. Okay. Next is what? Radial head. See, 4 years. Okay. Then you have the medial epicondyle. See, medial epicondyle. Okay, 4 to 5 years. Then trochlea. See the trochlea, 8 to 9 years. Olecranon,
8 to 9 years, I have written 10 years. Okay, this is a simplified. It is very difficult to 1 to 2 years, 3 years, you cannot remember. For simplification, just remember this mnemonic CRMTOL, and it will be all in multiples of 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. That's all. Okay. Now, what are the X-rays? Suppose a child is coming, you are suspecting, okay, there is a fracture. So the first thing that you have to do or you will order is an X-ray. So basically, you will order a true AP, a lateral, oblique, and axial view. Axial view is not needed. Just for completion's sake, I have told. Mainly, you have to do an AP and a lateral X-ray. So AP is usually straightforward. Lateral, you can make it like this, or the way they have shown. You can do it like this and then take a lateral. If the child is having too much of pain, he will not allow to rotate the elbow. So this is one important thing you need to understand. So the two radiographic markings. So here comes the concept of a Bowman's angle and comes the concept of the anterior humeral line. So I think some of you have attended the clinics that time I have told, but I will tell you again for the entire class. So you need to understand this is how a pediatric distal humerus looks like on an AP. And there is something called the axis. So this is the arm axis. So the arm axis is drawn by taking 2 points on the cortex, another 2 points on the cortex, draw the midpoint of these two, and the entire line is the anterior, the sagittal axis of the arm. So this is the arm axis. And the next line that you draw is through the lateral epicondyle. It's through the lateral epicondyle physis. Okay. So this angle that is formed is the Bowman's. Now you find different books saying different. Someone will tell this is the Bowman's, this is the Bowman's, but actually original Bowman classified this as the Bowman's angle, and it is considered to be around 81 to 83 degrees. So in a supracondylar fracture, you have to restore the Bowman's angle. If you don't restore the Bowman's angle, you will land up in a deformity. So deformity is something like this. So what is this deformity called? This is called a gun stock deformity. So it will look just like a gun, also known as a cubitus varus deformity. So this is an important thing you have to correct. If a patient comes with a fracture and if you are not correcting the Bowman's angle, you will land up eventually into this deformity. So this is how you see on an AP X-ray. So this is the AP view. Okay. So either you can say this or you can say this. Okay. So this has been taken from, I think, from Lockwood Green. But yeah, both of them is fine. Original Bowman in his paper, when he published the paper, he stated this angle, but sometimes you can tell this angle. So it will be just 90 minus 81, so around 9 to 10 degrees. The same normal mathematics what you do. Now the other concept that you have to see on the lateral view is something called the anterior humeral line. Very simple. Position the patient lateral. So you get the humerus, this is the anterior humerus, posterior humerus. Just project this line, the anterior humeral line beyond, and this thing that you get is the capitulum. So the anterior humeral line should be passing through the 2/3, 1/3 portion of the capitulum. Simple words, anterior humeral line should transect through the capitulum. So when you draw the anterior humeral line, it should go through the capitulum. Okay. If it is not going, it is not acceptable. That means it is in extension, hyperextension. And if you leave it in a hyperextension, what will happen? You will have limitation of flexion. The child will come. Now this is 0 degrees. Now if you are not restoring that, he will have a hyperextension. His hand will go beyond that 0 degree, and his flexion will be restricted. Like it is coming for me like this. For the patient, if you are not correcting it, it will come like this. So these two important things are important. This will lead to, if you are not correcting the Bowman's, it will lead to a gunstock deformity. And if you are not correcting the anterior humeral line capitulum axis, it will lead to a loss of flexion and it will lead to hyperextension deformity. So these two are important things that you need to see radiographically after reduction, whether you are planning for a conservative management or whether you are doing an operative fixation, you have to see to these things. Okay. So the same thing that I have told, that is written, you can take a note of this. Bowman's angle, it is either 80 or 90 minus 80, that is 10 degrees, 9 to 10 degrees. Same thing I have told. Okay. Now coming to the types. What are actually the Gartland types looks like? Okay, Gartland type 1. See, you cannot see anything, right? Doesn't look like anything. Normal looking X-ray doesn't, this problem is both are in lateral view.
that is fine. But I want to show you, see, this is an adult humerus lateral. See how thick the bone is? And this is a pediatric. Can you see how thin the bone is? So that is the reason why in a pediatric for upper limb fracture, whenever a child falls like this, you tend to get a fracture around there because the bone is very thin. It is still remodeling, and it is classically in those 4 to 8 years of age that you find this thing to happen. Okay. Now, one important thing is that there is something called the fat pad sign, but you guys don't need to remember. Type 1, just remember it is an undisplaced fracture, simple fracture. There is something called fat pad. Fat pad is nothing but a layer of fat, and whenever a fracture happens, you know that there is some amount of seepage of fluid, and that goes and causes an inflammation over here. So for you guys, not needed. Just I wanted to show this is how Gartland type 1 looks like. Now type 2. Now type 2, if you see, so what I said that time, you can appreciate a fracture through here. Can you see the fracture? Yeah. And can you see it is posteriorly displaced? So see the anterior humeral line, they have nicely drawn, and this is the capitulum. So it is not going through. So posterior hinge. So it is displaced posteriorly. Okay. So this is how a type 2 looks like. Now Gartland type 3. Type 3, now can you see this is the entire thing? And this is the humerus. So this has gone completely displaced and it has shifted anteriorly. Yeah, so this is how a type 3 looks like. And type 4. I have some x-rays of my own cases I will show you in the end. Okay, so this is how a type 4 looks like. So radiographic diagnosis, how do you tell? So first of all, you have to eyeball it. If you cannot see the fracture, you cannot see it. But first of all, you have to know that where you want to see. So your mind has to know before your eyes sees. So you cannot tell an ossification center to be a fracture. That is the first thing. So, and you should be learned enough to say what is the age. Now see, the capitulum has come, the radial head has come, olecranon tip has not arrived. See, can you see in this X-ray? So what is the age of the patient? Yes. So can you see the trochlea has come or not? Capitulum has come, so it is definitely more than 2. Radial head ossification center has come, so it is definitely more than 4. Now whether the medial epicondyle center has come or not. Medial epicondyle is also there. See, if you see correctly, it is also there. But trochlea has not come. So the age is somewhere between 6 to 8 years. So if you follow this thing, you can also tell the age of the patient without knowing the age of the patient. So that is one important thing, but you cannot say an ossification center to be a fracture. Okay, but you should be aware of that. Okay. Now, important thing, why you should be aware and why you should know about this thing, because usually in type 1, 2, 3, they will be very normal. They won't have any complications, and you will find an absolutely normal neurological examination, vascular examination will be normal. But the danger is with the type 4. Type 4 is dangerous because it will have a lot of displacement. And if you have a lot of displacement, you will land up with some clinical picture like that. Not Gunstock. This is not a Gunstock. This is an acute fracture scenario where the fragments are too much displaced. And you have your brachial artery, you have your median nerve all lying in front. So what will do, the proximal fragment will go and hinge against it. Yes, so that is the most important thing. So vascular examination is most important. Whenever you are suspecting a supracondylar fracture, you have to palpate the radial pulse. You have to check the capillary refill. You have to see the nail bed and see for the capillary refill. On pressing, it is turning white. How fast it is becoming red. That is important thing. So you have to see whether the extremity is warm or cold, whether it is red or blue. You have to see the capillary refill time. CRFT stands for that, and you have to check for the radial pulse. So these are the most important thing. You cannot miss this in a supracondylar fracture. Fracture may unite, may not unite, malunite, but if you are not giving supply to the limb is going to be dead in 8 hours. Then you are going to land up in big trouble. So you cannot miss this. These are absolutely important things. Okay. Another important problem is the compartment syndrome. So again, in type 4 fractures, which are neglected, the patient has not gone to a doctor. Doctor has not done a good job. He has not given a splint to the patient. He has simply given 2 analgesics and referred the patient. You should not do like that. At least you should give some splintage. That means in a kind of, you have to immobilize the limb. Then only the swelling will come down. Otherwise, it is going to go into big swelling. And if it goes into big swelling, compartment will happen. So compartment is a big chapter. We will come to that later.
You have to check for the nerves. So the next important is, after you check for the vascular supply, you have checked, okay, the skin swelling is not that much. You have to document whether it is going and impinging or hitting any nerve or not. Important nerves, median nerve. Most important part of the median nerve is the anterior interosseous nerve, AIN. So that is the most common branch of the median nerve to be damaged. And one simple test, ask the patient to do this. OK test. That is the OK test. If the patient is able to do this, everything is OK in your life. Otherwise, danger sign. You have to be aware of that. Okay. Ulnar nerve. Ulnar nerve supplies all the fine muscles of your hand, whatever you do. So these are done by the interossei. So you have to ask the patient to do like this, abduct your fingers, adduct your fingers. If the patient is able to do this, all fine. Okay. Next, radial nerve. Radial nerve, you have to know that there is something, the dermatomal supply. So this is the dermatomal supply of the radial nerve, the first dorsal interossei space. This is the first dorsal interossei space. So you have to check sensation over there. If everything is fine over here, fine. Plus radial nerve, you can check for the wrist drop. If the patient is able to extend the wrist, extend the fingers, everything is fine. I just wanted to tell you, you have to do this examination. It is not that you have to show everything in your exam. At your level, you should know what are the dermatomal supply of radial nerve. Radial nerve lie here, ulnar nerve is here, median nerve is here. So you have to know this. Okay. So initial management, that is important. So what I told you have to give splintage. But how will you keep the arm? Elbow. Elbow fracture is here. Will you keep it here, here, here? Ideal thing, 20 to 40 degrees of flexion. You should not flex it too much. If you flexing it too much, what happens? You are giving more chance for the compartment to happen. Just give in this position, 20 to 40 degrees of flexion. Allow the swelling to subside. Allow the vascular system to maintain a good flow through the brachial artery. You should not flex it too much because after acute trauma, there is bound to be some amount of swelling. You cannot control swelling. Swelling is bound to happen. So you should not put a splintage like this. Then you are narrowing the cubital fossa. This is the cubital fossa through which all the structures are going. You cannot make it tense. You have to leave it free. Okay. So ideal position is 20 to 40 degree of flexion. Okay. So these are all what I have told. Extreme flexion extension, increase the compartment pressure, avoid tight bandage, splinting. Okay. So these are basics. This week I can skip. So yeah, methods of treatment. How you want to treat, that is important. So there are two schools of management. Okay. So one is conservative, another is operative. So you are going to manage it by two ways. One is conservative management, another is surgical management. Okay. Plaster of Paris, slab or a cast. Now, I hope you guys know difference between slab and cast. All of you know slab and cast difference? Okay, I will tell you. So, if you do a plaster which is only on one side of the limb, which is not circumferential, that is a slab. And if you do a plaster which is full, that means circumferentially you are covering with a plaster, that is a cast. So technically, slab will give you more space. If there is any swelling, it will allow you to swell. But cast is tight. Cast won't give you any freedom. So if you are doing a cast in an acute scenario, you are calling in for danger. Because if you are doing a cast, it is circumferential. There cannot be any space for the swelling to happen. And then it will become, everything will become tight and you will land up in something called compartment syndrome. So in any acute trauma cases, you have to give slab. Now, according to the books and according to literature, we have found that if it is type 1 and type 2 Gartland, you can very well manage it conservatively by just putting a slab. Now, what slab will you put? Fracture is here. So, how long will you put? So, ideally, your slab should be starting from this level and it should cover beyond the wrist. So, from here to here, a posterior slab in 20 to 40 degree of flexion is the ideal treatment. Okay, type 1, type 2 Gartland over. Now we come to surgical treatment. Surgical treatment for type 3 and type 4. Now how do you treat surgically? Now there are two types of reduction, like he said. You can either reduce it closed reduction or do it an open reduction. Okay. So closed reduction and cast. They have mentioned cast, but ideally you should do slab because all these patients tend to go into a lot of swelling. So you can manage
easily and get a good reduction by a slab alone. You don't need to always put a cast. Anytime you can convert it into a cast, but in acute case, never put a cast in your life. This is a lifesaver. Some patients won't, but why you want to give chance to anyone, okay? That is important. So the next important thing I want to say that closed reduction. So you can do a closed reduction and something called percutaneous pinning. So from outside only you can just put 2 pins. Yeah, so what we do is torsionous wires. So that are called the K wires, okay? So for type 3 and type 4, we are going to put K wires and reduce it, okay? And this technique and all you guys don't need to know. I have just given for your inquisitiveness and just to gain this thing. Okay, so what I want to show, this is the type 2 Gartland. Okay, can you see the intact periosteal hinge? What the surgeon is doing, he is giving axial force, and at the meantime, he is putting pressure so that the posterior fragment goes anterior. So this is a type 2 reduction they have shown. Acceptable reduction, same thing. Bowman's angle should be corrected. Lateral view, your anterior humeral line should cross the capitulum. Okay, that has to be there. Yeah, so this is the next thing. This is how you can put pins. You can put pins, something called, this is the lateral side, this is the medial side. So something called parallel. The 2 pins are parallel. There is something called divergent, means 1 pin is this, 1 pin is this, and something called the crossed pin. So all depends upon what type of fixation you want and what is the reduction you are gaining on table. If your reduction is not good, if it is a type 4 fracture, which is unstable in flexion extension, we go for the cross pinning because it gives 2 ways. This you get more axial stability. But if you are happy with reduction, only 1 pin is enough, then you can just put even 1 pin is also fine. Okay. Open reduction should be reserved only in those cases where you cannot achieve a good reduction closed. If you are failing to achieve a good reduction by closed method, then only you open. Otherwise, no need to open. All these fractures are extra-articular fracture. They heal beautifully. The problem is not with healing. The problem is improper healing. If it is not in acceptable position, it will lead to gunstock deformity. So that is the cubitus varus deformity that you need to understand. Vascular injury is very rare. I have seen only 1 or 2 cases. I have shown 1 cases. I will give you the example where I have seen a vascular injury. But it is there and you should be aware of it. And most common is the brachial artery tenting. Okay, so that is important thing to understand. Post-operative management, see how they have flexed it, 20 to 40 degree of flexion. They are not doing it beyond that 90 degrees. So that is important. Okay. And very important, you can elevate the limb also. You have to elevate. So if more you elevate, the more edema, because it should be above the heart level. If it is above the heart level, the edema drains off. More edema drains off, more quicker recovery you get. Post-op management, now any patient, you have to give him analgesic. Otherwise, he is going to be in pain. Okay. Monitor for distal perfusion compartment syndrome, that you are doing it from the first stage the patient is coming, but you should be aware you have to do it for the next 48 hours also. Okay. AP and lateral extent taken at 1 week. In our country, no one is going to come every week and do x-rays. Okay. These books are written by English people. They have people, they are very law-abiding citizen, but we don't have patients like this. 2 to 3 weeks x-ray is fine enough. Okay. And gentle ROM exercises after 3 to 4 weeks. So in a cast or in a slab, you generally keep it for 3 weeks. That is enough time for a supracondylar fracture to heal. After 3 weeks, you can start gradual mobilization. Okay. So most important complication, these are all will there. So, suppose you have put the pin outside, pin tract infections can be there. Elbow stiffness, now someone has immobilized the patient for 6 weeks, 8 weeks, then it is definitely going to lead to elbow stiffness. You cannot lead to a prolonged immobilization like that also. Avascular necrosis, non-union, these are not at all a very common complication. Most important I want to tell is this, a cubitus varus complication. So whenever you are asked in exam which is the most common complication, you have to say this is a cubitus varus or a gunstock deformity, okay? And see what is written. It can be prevented by making the Bowman's angle is intact at the time of reduction. So the Bowman's angle is important. If you are not restoring the Bowman's angle, you are going to land up into this. Okay. So these are my few cases I wanted to show. Okay. So see the X-ray on this side. So what do you think the age of the child is? Can you see the capitulum in the X-ray?
But is it looking big or small? Can you see a very small dot here? So it has just started appearing. The age of the patient was 1 year, 3 months. But see how displaced it is. You cannot leave it like that. You have to reduce it. Unless you reduce it, it is not going to work. So this was the C-arm X-rays, okay? Intraoperatively you have taken. So just one pin was good enough. Another example. So see, I have used a cross pin, but if you see properly, it is almost a type 4. And you see it has gone rotated posteriorly, almost gone off. So it was real struggle. I didn't open it. I had to do a close reduction and I had to struggle for almost 45 minutes to gain the reduction. Because lateral I was putting the pin, medial it was going. So I had to put cross pin. If you see, this is a cross pin configuration. Okay. Now this is one interesting case. So what do you see the lateral view? How much it is displaced? So this was a type 4 with a vascular injury. This patient had no pulse. He presented to me almost 6 hours after the injury and he had no pulse. So what I tried was, I tried a close reduction in the dressing room. So maximum I could bring was this much level. If you see this side, this was post reduction. And even then the pulse did not come. So then I counseled the patient's parents and they was like, no, if we needed to explore, we want to go to a higher center. So this patient was ultimately referred, but I did keep a follow-up of that. And what I came to hear that they did a reduction, they did a K-wire fixation and the pulse returned after 48 hours. But you need to understand these are possibilities and you need to counsel the parents accordingly. Okay. Okay, I think that's all for today. Any doubts? Go through an open reduction or you can go through the closed reduction. Closed reduction is primary and is preferred and is attained by K-wire fixation, also known as CRPP, closed reduction and percutaneous spinning. Lymphomas, non-Hodgkin's lymphoma, and God forbid, but the maximum cases you see, the maximum learning will be there. But you have to know that these are, you should be aware that these pathologies exist. To create an interest in the retroperitoneal tumors, I will be going into few of the tumors independently, which are very common, so that you get an interest to go into classification, grading, histology and the types of cancer or benign tumors that can be there retroperitoneally. Because if you don't know what is Rydberg's stem cell, you won't know what is non-Hodgkin's lymphoma. Owl-like pattern, owl-like, pathology ageo podeche tomar. So these lymphomas, they can be there in the retroperitoneal. You have come across pancreatic tumors, histopathology te tumra dekhecho. But now you will be studying pancreatic cyst, neoplasms of the pancreas, and these all grow into retroperitoneum. And retroperitoneum tumors, we will begin with a few formal classes, few informal videos that I will be showing, so that you create an interest. Because as and when you come across the disease, when you will study pancreas, you will study about the cyst. When you study the ovary and uterus, you will study about the tumors of the leuma, sarcoma of the uterus. When you study bones and how, you will come across Ewing's. But it is my duty to tell you about Ewing's sarcoma. It is also a retroperitoneal tumor. So to create an interest, it is very difficult on my part. It is very more hard for you people to understand and get an interest. There are rare neoplasms arising in retroperitoneum and pelvis. Pelvic organs are retroperitoneal, rectum portion dekhecho, bladder gulo portions dekhecho, ureters dekhecho. So all these are, and protecta theke tumors arise korte pare. Tendency for extensive growth before becoming clinically evident. I told you they are very slow growing. They are so much slow growing that when you diagnose them, it is almost in stage 4. বেড়ে গেছে অনেকটা, and it is so much. That's why you should know how to examine the abdomen. Abdominal lumps নিয়ে patientরা আসছে, and it is almost in the very late stages. That is why the interest as a surgeon, you are almost like God when the patient comes to you. There is a mass and you don't know about retroperitoneal tumors. You won't have the differential diagnosis. যে এটা appendix শুধু হয়নি, এটা uterus pregnancy শুধু নয়, এটা অন্য কিছু একটা হতে পারে. So that is why, okay, they come to us when they become clinically
extensive growth. You people are not being able to see. You could have come easily this way and you could have seen the screen. Liposarcoma, leiomyosarcoma, malignant fibrous tissue, they account for 80% of all malignant retroperitoneal sarcoma. Hello? 80% is liposarcoma, leiomyosarcoma, malignant fibrous histiocytoma. Benign mesenchymal tumors never transform to malignancy. Important take home message. Benign tumors usually never turn to malignancy. 80% are almost these three, but they tend to have changed. Recent advances, they have changed. Sarcoma ki kibhabe dekhbe? Sarcoma are rare group of cancers, 13,000 estimated new cases, highly heterogeneous, 100 subtypes. Sarcomas are one of the very common malignancies of retroperitoneum. They come in late stages. They are example desmoid. I have operated on desmoid tumors. We have just taken out the cancer in toto. পুরোটা en mass আমরা remove করেছি desmoid tumor muscles হয় rectus এর সামনে বা rectus এর just patient rectus এর সঙ্গে লাগান তো we have taken out the whole tumor as a mass সামনে থেকে rectus tumor আমরা diagnosis কিসে করেছি histopathology-তে তখনও FNAC was not needle biopsies was not that common ঠিক আছে তো desmoid tumors এখন এগুলো desmoid tumor-এর সঙ্গে associated en bloc dissection যখন করা হয় তো underlying টিস্যুস গুলোকে দেখা হয় সিটি স্ক্যান এমআরসিপি এমআরসি এমআরআই ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স এই জিনিসগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ডায়াগনস্টিক radiological diagnosis for complete workout how much it has advanced is very important. We will see how the diagnosis is being done. 59% many locations. Beside extremities, you will see they have got sarcomas are present 17% in the retroperitoneum. 17% in the retroperitoneum. 59% in extremity. যেগুলো তোমরা দেখবে গ্লোমাস টিউমার ইভিং সার্কোমা এগুলো তো পায়ের হাঁটুর কাছাকাছি সব হয়ে আছে হেড এন্ড নেক টিউমার অডন্টোব্লাস্টোমা দিস তো দিস আর 59% extremity 79% head and neck 17% in retroperitoneum. Hard to diagnose. এরা 80% হয় এরা 2% of all malignancies হয় আর সবচেয়ে বাজে জিনিস very hard very difficult to diagnose. Benign soft tissue masses are 100 times more common. Benign lesions are more common. So we will see what are the benign lesions. Diagnosis and staging আমরা করব retroperitoneal sarcoma desmoid tumor palliative radiation therapy সব করব এই যেটা বলছিলাম lumps and bumps নিয়ে পেশেন্টরা আসে ভীষণ কেসেস এমআরআই সিটি স্ক্যান সিটি চেস্ট অ্যাবডোমেন পেলভিস সবই করতে হয় বিকজ টু ফাইন্ড আউট দ্য এক্সটেন্ট কতখানি ওটা স্প্রেড করে গেছে দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ নিড টু ডু অল দ্য ইনভেস্টিগেশনস এগুলো ছাড়াও আল্ট্রাসাউন্ড ডায়াগনোসিস করে আল্ট্রাসাউন্ড নিডল বায়োপসি করবে কিনা সব জায়গায় নিডল বায়োপসি করা যায় না সব জায়গায় দরকারও হয় না অ্যাঞ্জিও যেগুলো ব্লাড ভেসেলসের সঙ্গে আছে যেগুলো নার্ভসের সঙ্গে আছে সবসময় বায়োপসি করা যাবে না দে আর সো মাচ ক্লোজ প্রক্সিমিটি টু দ্য ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার্স you cannot do but many organs many tissues are there where you have to do CT guided needle biopsies okay PET CT scan ও দরকার হতে পারে PET signal and grade metabolic rate যেখানে বেশি target biopsy suspected high grade component heterogeneous যদি না হয় fluid filled যদি masses থাকে যদি necrotic tissues বেশি থাকে mitotic tissue তো শুধু diagnose করে না malignancy কে necrotic টিস্যুটাকেও দেখতে হয় অ্যানাপ্লেসিয়ার যে ভীষণ ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ ম্যালিগন্যান্সি আছে if it is liquefied you won't get anything in tissue biopsy only fluids you will get সেটাকেও স্টেইন করে তুমি দেখতে পারো যে ম্যালিগন্যান্ট সেলস আছে কিনা সবসময় necrotic টিস্যুতে পাওয়া যায় না ওকে সো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট বাট এমআরআই ডায়াগনোসিস যদি স্পেস অকুপাইং লিশন থাকে যদি হাইপোইকোজেনিক মাসেস থাকে তাহলে তুমি সেটা বলতে পারো যে ইয়েস ইটস diagnosed okay and nahale last but the list is diagnostic laparoscopy so biopsy required before any therapies you cannot do it at a bhul chinne international guidelines misdiagnosis unplanned biopsy pathology যেগুলো বলছিলাম core needle biopsy
expert pathologist view is required. This is very important. Expert pathologist সব সময় তুমি পাবে না, 97% sensitivity সব সময় করা যায় না। malignancy can be confirmed by 97%, কিন্তু benign এর মধ্যেও malignancy থাকে। অনেক সময় আমরা বলি benign, we do operations, we do treatment, then recurrence is fast। কারণ কি যেগুলো benign to malignancy conversion ও আছে, অনেকগুলো কেসেসেই কিছু কিছু benign কেসেস সার্কোমাস গুলো কনভার্ট হয়েছে malignancy, খুব ফাস্ট বেড়ে যায় তখন। ইট ইজ বিয়ন্ড কন্ট্রোল। খুব স্লো গ্রোয়িং ছিল, স্লো গ্রোয়িং থেকে যখন বেড়ে গেল দেন ইট ইজ র্যাপিড, লাইক ইট জাস্ট ক্যানট ডু, ইটস বিয়ন্ড কন্ট্রোল। সব সময় ইউ আর ব্লেসড, ইউ আর ডক্টর, ইউ আর ব্লেসড, ইউ আর অ্যাওয়্যার অফ দ্য ডিজিজ, বাট you cannot have all the time everything in your control. So many things are out of your control. So it is nature. আচ্ছা, স্টেজিং এ তো M0 N1 থেকে M0 M1 মেটাস্টেসিস হয়ে গেলে M0 মানে মেটাস্টেসিস হয়নি, M1 মানে মেটাস্টেসিস হয়ে গেছে। N0 মানে নোড নেগেটিভ, লিম্ফ নোড নেগেটিভ, N1 মানে লিম্ফ নোড পজিটিভ। এই যে যেগুলো বলছিলাম যে স্টেজিং অলসো ডিফারেন্সিয়েশন, মাইটোটিক কাউন্ট, নেক্রোসিস, ডিফারেন্সিয়েশন উইল কন্ট্রোল। স্টেজেস গুলো তোমরা এতটা সবগুলো সব কেসেস যখন পড়বে তখন তোমরা প্রত্যেকটার ম্যালিগন্যান্সি রেক্টাম পড়লে যখন, তখন পার্কস ক্লাসিফিকেশনে কোথাও অব্দি গেল স্টেজিং রেক্টাল ক্যান্সার পড়ে নিলে, যখন ইউট্রাইন ম্যালিগন্যান্সি পড়ছো তখন সেটা, যখন ইউরিনারি ব্লাডার প্রত্যেকটা তখন স্টেজিং গুলো পড়বে, ঠিক আছে? এখানে একটা জেনারেলাইজড ভিউ একটা দেওয়া আছে, স্টেজ 1, স্টেজ 2, স্টেজ 4 ইজ বিয়ন্ড অ্যাক্রস দ্য ডায়াফ্রাম চলে গেছে। তবে হার্ট, লাং, লিভার, ব্রেন এগুলো মোটামুটি আমরা ধরে রাখি চারটে, হার্ট, লাং, লিভার, ব্রেন। I have to be fast, I'm sorry, just to create interest I'll go back again to the different things. Superficial chest wall grouped, low grade manage, ঠিক আছে। রেডিওথেরাপি কি করে দেয়া হয়? আচ্ছা, limb sparing surgery করা হয়, কিন্তু it has been seen if you do very sparing অল্প অল্প অপারেশন, the recurrence is fast, spread is fast. So bigger excision, bigger ইয়ে করলে it has been seen there is a better prognosis, better outcome, 5 years life is more. হাই গ্রেড সার্কোমাতে বলছে যে রেডিওথেরাপি প্লাস কেমো ভার্সেস কেমো অ্যালোন, তো ইট ইজ স্টিল নাও ডিবেটেবল। লো গ্রেড সার্কোমা রেডিওথেরাপি কখন দেবে? নিউ অ্যাডজুভেন্ট আগে দিয়ে ডাউন ভলিউম করবে, ডাউন স্টেজিং করবে, তারপরে ওটি করবে কিনা, ইট ইজ স্টিল গোয়িং অন, স্টাডি ইজ গোয়িং অন। রেডিওথেরাপি দেওয়ার দরকার, ভার্স এগুলো সব করার দরকার নেই। 10 সেন্টিমিটার মার্জিন দিলে ভালো হয়, বোথ প্রক্সিমালি এন্ড ডিস্টালি টিউমার মাসেস করলে বেটার রেজাল্ট। ফিল্ডস নাও আরো ছোট রেজাল্ট হচ্ছে, বাট উই আর কম্প্রোমাইজিং অন দ্য কোয়ালিটি। আরো বেশিবার করে রিভিউ, পেশেন্টকে রিভিউ। ব্রেস্ট ক্যান্সারে যারা টিউমার স্পেয়ারিং অপারেশন করছে, উই আর সেইং ব্রেস্ট কনজারভেটিভ সার্জারি, অ্যাক্সিলার ক্লিয়ার করছে ছোট করে, ইটস নট রেট্রোপেরিনেয়াল। কিন্তু যখনই ব্রেস্টকে ছেড়ে দিচ্ছি না, তখন এই রিভিউটা বারবার আমরা ভয় থাকছি যে রিকারেন্স হলো কিনা। কিন্তু যদি আমরা ম্যাস্টেক্টমি করে দিই, মডিফাইড রেডিক্যাল ম্যাস্টেক্টমি, তাহলে কি হয় যে ওটাই চলে গেল, অর্গানটা চলে গেছে, আর টেনশনটা কম। কেন বুঝতে পারছো? কেন কি পুরো জায়গাটা তো বাদ চলে গেছে, রিকারেন্স হওয়ার জায়গাটা তো নেই। কিন্তু আজকাল ট্রেন্ডে এসছে ব্রেস্ট কনজার্ভ করে দাও, শুধু টিউমার মাসটাকে বার করে দাও, কেমোথেরাপি দাও, রেডিওথেরাপি দাও, বারবার পেশেন্টকে ডেকে ডেকে পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করে যাও। আর এই রিকারেন্স তো টেনশনটা পেশেন্টেরও আছে, ডাক্তারেরও আছে। আর যেখানে আমরা বড় করে সার্জারি করে দিচ্ছি, তো কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা পুরোনো সার্জারিটা বেটার, হোয়াট আই থিঙ্ক, দ্যাটস মাই পার্সোনাল ইয়ে। বাট হাই ভলিউম সার্জারি, যেখানে হাই ভলিউম সেন্টার্স, যেখানে অনেক সার্জারি হচ্ছে, সেখানে বড় বড় র্যাডিক্যাল সার্জারি করো কি ছোট করো, পেশেন্ট ফলো আপ করো। ইট ডিপেন্ডস অন হাউ মাচ ইনফ্রাস্ট্রাকচার পার্টিকুলার ইনস্টিটিউট হয়। সবাই কি আর অ্যাপোলো আর ইসে কাজ করতে যাবে? অ্যাপোলো গ্লেনেগলস আর উডল্যান্ডস আর বেলিভিউতে কাজ করতে যাবে? সবাই কি ক্যাটারিং, স্লোয়ান ক্যাটারিং এ যাচ্ছে? বাট এটা আমার ক্লাস হচ্ছে জার্নাল ক্লাস সকলের জন্য। কেউ হেলথ সেন্টারে থাকবে তাদেরকেও জানা দরকার, আর যে বড় সেন্টারে থাকবে তারও
প্রগনোস্টিক যেখানে মোর দ্যান 50 ইয়ার্স সেখানে চান্সেস খুব খারাপ। ফাইব্রোসার্কোমা হিস্টোলজি ওইগুলো খুব খারাপ। প্রেজেন্টিং উইথ পজিটিভ মার্জিনস ওইগুলো প্রগনোসিস। কোন পেশেন্টের প্রগনোসিস ভালো হবে? যাদের আমরা বার করেছি মার্জিনস আর ক্লিয়ার, নো নেগেটিভ, ক্লিয়ার মার্জিনস, ভালো রেজাল্ট আসবে। যার এজ কম আছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেনস টিউমার আর তারপরে বাচ্চাদের নিউরোব্লাস্টোমা, রেটিনোব্লাস্টোমা এগুলো বাচ্চাদেরই হয়, অ্যাডাল্টসদের হবে না, মিডল এজে অত বেশি হবে না। লিম্ফোমা গুলো 30 to 50 ইয়ার্স এর মধ্যে লিম্ফোমাস গুলো হয়ে শেষ হয়ে গেল। লেটেস্ট স্টেজেস বেনস টিউমার গুলো আবার অ্যাডাল্টসেন্ট পিরিয়ডস এ বেশি পাওয়া যাবে। So it depends on the age also where the tumor you will find. Histology কিরকম সেটা দেখে ডিপেন্ড করে। যদি খুবই বেশি খারাপ হিস্টোলজি থাকে, নিউপ্লাজম বেশি থাকে, ওয়াইড স্প্রেড থাকে, তাহলে তো প্রগনোসিস উইল বি ভেরি পুয়ার। স্মল হাই গ্রেড সার্কোমা স্টেজ 2 এগুলো প্রগনোসিস খারাপ, রিকারেন্স খারাপ। আচ্ছা, এটা ব্যাক করে দাও। 20% have lung metastasis. Li-Fraumeni syndrome, germline mutation, P53 wordটা ইউজ মনে রাখো, P53 মিউটেশন, P53। ব্যাকওয়েথ উইডম্যান সিন্ড্রোমটা অত বেশি দরকার নেই, বাট লি-ফ্রাউমেনিটা জিজ্ঞেস করে। কস্টেলো সিন্ড্রোমটা ওটারই আলাদা নাম, মেন্টাল রিটার্ডেশন অ্যাসোসিয়েটেড থাকে। এগুলো জেনারেটরি ট্র্যাক্ট এক্সট্রিমিটিসে বেশি পাওয়া যায়। এই ওয়ার্ডস গুলো যেগুলো পড়ছো, বট্রায়েড, এগুলো ভীষণ বেশি কমন না। সো ডোন্ট গো আফটার অল দিস মাইনর ক্লাসিফিকেশনস। আমি এক্সামিনেশন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি যে এতগুলো তোমাদের অত বেশি দরকার নেই। জাস্ট টু গিভ ইউ আ ইমপ্রেশন আই এম শোয়িং ইউ। এগুলোতে লিম্ফ নোড বায়োপসিটা ইম্পর্টেন্ট। সিএসএফ স্যাম্পলিং হেড অ্যান্ড নেকে থাকলে এক্সরে, সিটি স্ক্যান। বোন ইনভলভমেন্ট ইজ রেয়ার, ঠিক আছে। limbs में soft tissue, left gluteus medius muscle, retroperitoneal muscle, rhabdomyosarcoma এখানে এসছে, and this is the picture that you will see. right thigh তোমরা তো ম্যালিগন্যান্স হিস্টোলজিতে দেখেছো, হাই ক্রোমাটিনাইজড, যেগুলো ক্রোমাটিন বেশি করে নিয়ে না, তখন বলো তো ম্যালিগন্যান্সি। ম্যালিগন্যান্সি এই যে দেখো অনেক বেশি করে ক্রোমাটিন নিয়ে নিয়েছে। মাইটোটিক ফিকার্স আছে, পিওমা অফ আরএমএস, ঠিক আছে, ব্যাক করে দাও। পিওমা অফ ফিওক্রোমোসাইটোমা, ফিওক্রোমোসাইটোমা না উপরে উপরের দিকে আছে। ফিওক্রোমোসাইটোমা একটা লেখো, মানে না হিউম্যান পেরিসোম, খোলো খোলো খোলো, হ্যাঁ খোলো। These are very malignant cells. Histiocytoma. Differential diagnosis is very important. Retroperitoneal tumors এ এই কটা জিনিস মুখস্থ রাখবে বলে তোমাদের দিয়েছি। স্মুথ মাসল টিউমার, রhabdomyoma, hemangiopericytoma, কানেকটিভ টিস্যু ভ্যারিয়েন্ট, এইটা মনে রাখো, এইটা মনে রাখতে হবে না। mesenchymal tumor and connective tissue variant, this is very important. এই ওয়ার্ডস গুলো ইম্পর্টেন্ট। mesenchymal tumor, mixed connective tissue tumors, these are the mesenchymal tumor. তোমরা তো আর পরীক্ষায় আঁকবে না, কিন্তু এগুলো তোমাদের স্লাইডসে দেবে, ফাইনাল ইয়ারেও স্লাইডস থাকে, you have to diagnose, ফাইনাল ইয়ারে স্লাইডস থাকে, and you have to diagnose, spot diagnosis করতে হয় underneath the microscope, what is it, okay, that's why the slides, to know the slides you have to be very particular. এবার ব্যাক করো, ফিওক্রোমোসাইটোমাতে যাও, প্যানক্রিয়াটিক নিউপ্লাজম, ঠিক আছে, তাই এসো। নিউরোফাইব্রোমাটোসিস এসো, হ্যাঁ।
ফন রকলিন হসন্স ডিজিজ কাকে বলে জানো? হ্যাঁ, lipomatous tissue hanging all over পুরো ফন রকলিন হসন্স ডিজিজ জানা আছে? এগুলো পুরো স্কিন মাসেলস গুলো ঝুলতে থাকে, বেলি লাভে ছবি আছে, নিউরোফাইব্রোমেটোসিস ছবিগুলো দেখবে, আমি সব ছবি, হ্যাঁ দিস টাইপ অফ, এগুলো স্পট ডায়াগনোসিস দেবে কিন্তু পরীক্ষায় দাঁড় করে দিলে হয়ে গেল। এগুলো কিন্তু মাল্টিপল বেনাইন নিউরোফাইব্রোমেটোসিস, benign neurofibromatosis of bone, nervous system, soft tissue, skin, হ্যাঁ, neurologic problems, malignancy may develop. এটা N1 live birth সে হয়, benign cutaneous to extreme disfigurement, malignant transformation, neurofibrosarcoma. এগুলো দেখতে পাচ্ছেন স্কিন কোথায়, এক্সট্রিমিটি কোথায়, পেলভিস কোথায়, রেট্রোপেরিটোনিয়াম কোথায়, কিডনি, all these are associated with retroperitoneal organs কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কেউ উঠছে অ্যাডিপোজ টিস্যু থেকে লিওমায়োমা, লিওসার্কোমা, লাইপোসার্কোমা, হিস্টোসাইটোমা, এগুলো মেসেনকাইমাস ইন্ডিপেন্ডেন্টলি উঠছে। আবার যে কিডনি থেকে উঠে তো ওয়েমস টিউমার হতে পারে, ফিওক্রোমোসাইটোমা অ্যাড্রেনাল টিউমার থেকে হতে পারে, যদি নার্ভ থেকে হতে শ্বানোমা হতে পারে, অ্যানজিওসার্কোমা হতে পারে। এই জন্য ইভিং সার্কোমা হতে এখান থেকে উঠছে, বাট ইট ক্যান আরাইজ ফ্রম দেয়ার অলসো। So I'm trying to give you an interest in retroperitoneal tumors, why it is so important. Because a differential diagnosis has to be there and you have to know all these, you be aware. It's very difficult for you to learn all the things. Karo genetic mutation ache, karo P53 mutation kharab hoye jache, keu virus infested hoye esche, karo immunodeficiency chilo tai tar retroperitoneal tumor hoy. Yes, retroperitoneal tumor can be caused because of virus. Can be caused because of immunodeficiency, can be caused because of poor nutrition, can be caused because of unknown natural causes. Chromosomal disorders তো তুমি ছেড়েই দাও, chromosomal disorder, mutation, genetic mutation, variation, এগুলো তো ছেড়েই দাও। So genotype and phenotype কোথায় skin and কোথায় retroperitoneal tumors, but they are all interconnected. That is the reason I am showing you independently all these আলাদা আলাদা জিনিসগুলো। লাইপোসার্কোমা তুমি দেখলে, ইভিংস দেখলে, ওয়েমস দেখলে, অ্যাড্রেনাল টিউমার, ফিওক্রোমোসাইটোমা দেখিয়ে দিচ্ছি, প্যানক্রিয়াটিক টিউমার্স দেখিয়ে দিচ্ছি, বাট ইটস নট ডিফিকাল্ট, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর মি টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইউরোথিলিওমা, ব্লাডার টিউমার masses, rectal tumor, rectal cancer, because when we will go to the individual organs and study, then we'll come again, we'll study all the same things, maybe in a more detailed fashion. আচ্ছা, এই যে স্কিনের যে ডেভেলপ করে গেছে lesions, these are known as scapulate. Have you heard about this word? Coffee like spots, coffee like spots on those. They will increase in sizes and they will increase in numbers, they will merge with together if they are more malignant variation, but they will denote that there is something else going on inside the body. They might be just a warning sign, there can be something else associated. Malignant cells, malignancies in the brain, malignancies in the abdomen, malignancies somewhere. So you should know even a small change in the capillate spots. Melanoma, malignant melanoma, dekhecho ki na, I don't know. But if you come to the clinics, you will be seeing these are they can be as non-healing ulcers. Malignant melanoma থেকে non-healing ulcer থেকে gangrene হয়ে গেল, peripheral হয়ে গেল, and then you say ki এতখানে amputation যাবে, ওখানে amputation যাবে, when you do the CT PET scan, তখন there are masses inside the abdomen, because they come in the late stage. প্রথম দিকেই তুমি যখন ডায়াগনোস করতে শুরু করে দিচ্ছ, তাই বলে কি সকলে তুমি প্রথমেই PET scan করাবে? না, you cannot afford to have everybody put under PET scan right when the patient comes, or right from the 5 বছর পর PET scan করে যাবেন. No, for breast cancer we say mammography করাবে after 45 years, every 5 years. Mammography is done. After every 5 years, get mammography done for an initial diagnosis of breast cancer. Because breast cancer is one of the very frequent cancers that we come across. That's why I ask them to get a mammograph done. But can we ask for a PET scan every patient who comes to the OPD? We can't. So these are the things that I was speaking about: scoliosis, pseudoarthrosis, pheochromocytoma, angioma, glioma, neuroma, mental retardation, hypertension,
These are some of the clinical manifestations. Some of the some diagnoses are also there. Pheochromocytoma is not a clinical manifestation. Pheochromocytoma ki hole ki hai? Hypertension, headache, increased VMA, vinyl mandelic acid in urine, catecholamines in urine. ওইগুলো তো pheochromocytoma diagnosis হয়. Risk factor, as I was telling you, it can be radiation exposure. যাদের radiation আগে হয়ে গেছে অনেকবার করে, তারাও they are also responsible. They might also get retroperitoneal tumors. Immunodeficiency, viral deficiency, carcinogens, কি carcinogens কি? যারা even ঘর পোছার যে আমরা ফিনাইল ইউজ করছি, perfume room sprays গুলো ইউজ করছি, even those can be carcinogens. Even then they can incite various transformation inside us. যারা খুব বেশি ঘাটাঘাটি করছে, সেই চিমনি টিউমার্স মনে আছে, যারা চিমনি পরিষ্কার করতো ব্রিটেনে স্ক্রোটাল টিউমার্স তৈরি হয়েছিল, স্ক্রোটাল কার্সিনোমা টেস্টিস, সিএ টেস্টিস, বিকজ দ্য স্মোক ফ্রম দ্য চিমনি ওগুলো স্ক্রোটামে টাচ করতো, নিয়ে ওদের জার্মিনাল টিউমার, ওই জার্ম সেল টিউমার গুলো ডেভেলপ হয়ে গেছে। জার্ম সেল টিউমার গুলো কিন্তু রেট্রোপেরিটোনাল টিউমার মাসেস ডেভেলপ করে যায়, extragonadal tumor masses, extragonadal tumor masses. So chemicals, carcinogens can be chemicals, and it can be your detergents, it can be physical formations also, whatever, irritants, long-term irritation can cause. এগুলো বলা হচ্ছিল abdominal lumps, painless tumors, goes slowly, constitutional symptoms. যখন এটাকে তুমি সিটি স্ক্যান করছো তখন তুমি দেখছো এত বড় বড় লাম্পস নিয়ে আসছে, and the patients will have symptoms only when they put pressure on the underneath vascular systems. তাহলে পা ফুলে যাচ্ছে, lymphoedema রিটার্ন ব্যাক হচ্ছে না, lymphatics রিটার্ন ব্যাক হচ্ছে না, IV fluids, তখন they will cause swelling in the abdomen. If they cause pressure of the vessels and nerves are also, there might be tingling sensation in the limbs. If they cause pressure, there might be obstruction, there will be pain, abdomen, bowel symptoms might be there. When the size increases the size and compromise the function of the surrounding organs, then also there might be problems due to compression of the surrounding structures. Back pain will be there. Radicular pain, যদি ওগুলো পেছন দিকে, they are putting pressure on the nerves in the back, there will be radicular pain. Radicular pain মানে কি হয়? What is radicular pain? What is radicular pain? Pain from the back radiating down. Lumbar, পুরো lumbar plexus গুলো নিচে আছে, nerves গুলো আছে, abdominal lumps putting pressure on the nerves behind, they will cause radicular pain. Possibility of radicular pain is there. If there are tubular structures, ureter আছে, fallopian tubes আছে, if they put pressure on those tubular structures, hydronephrosis develop করে যেতে পারে, obstruction in the kidney হলে urine flow বন্ধ হয়ে যেতে পারে, colicky pain হয়ে যাবে, constipation, obstipation, if they are putting pressure on the intestinal tubes, the intestines এর উপরে যদি প্রেশারটা বাড়তে থাকে তাহলে পেন অ্যাবডোমেন হয়ে যাবে, কলিকি প্রেশার হবে, ভমিটিং হতে পারে, তখন তারপরে স্টুলের মধ্যে ব্লাড ফ্লো আসতে পারে, মিউকাস আসতে পারে, কনস্টিপেশন হয়ে যেতে পারে। Urinary retention, if the bladder tumor is big enough, if the tumor in the posterior wall is so big it's falling down in the pelvis, বল হয়ে বড় বড় বল হয়ে যদি পেলভিসে ঢুকে যায় তাহলে তো পায়খানা পেচ্ছাপ দুটোই বন্ধ হয়ে যাবে। So urinary retention is there, ঠিক আছে, and there is constipation. So these are the symptoms of tumor masses of the retroperitoneum. These are the clinical symptoms. এই problems নিয়ে পেশেন্টরা আসবে। Understand? পেটটা ফুলে গেছে, পেটে ব্যথা হচ্ছে, কপায়ে ব্যথা হচ্ছে, পায়খানা পেচ্ছাপ বন্ধ হয়ে গেছে, বা বমি হচ্ছে, বা শুধু পা ফুলে গেছে, because it is just compression on the vessels. Compression on the vessels, lymphatic system, পুরো lymphangioma হয়ে গেছে, পায়ে swelling হয়ে গেছে, edema, feet, low blood pressure, mesenteric ischemia, insufficient tingling sensation. These are the clinical symptoms. কি পাবে? No clinical findings unless the swelling is very large.
এটা সবসময় বারবার করে বলছি, কনসিস্টেন্সি ইজ ফার্ম টু হার্ড, ডিপেন্ড করে যে কিরকম মাসটা। হার্ড তখনই হবে যদি মেটাস্টেসিস হয়ে যায়, তাহলেই শক্ত ভাবটা পাবে, আদারওয়াইজ ইট ইজ ইউজুয়ালি সফট। আর ফ্লাকচুয়েন্ট সোয়েলিংটা কখন হবে? যখন নেক্রোসিস হয়ে গেছে, পুরো জল মতন হয়ে গেছে, লাইটিক লিশনস ইজ দেয়ার, দেন that fluctuation will be there. What is fluctuation? Movement of the opposite hand when you press on one side. Make a stable, the swelling stable with two hands. Press one side. If you press the one side, there will be movements, involuntary movements of the other hand. That means there is a transmitted fluid displacement হচ্ছে বলে তুমি ওটাকে বুঝতে পারছো। Fluctuant swelling. Borders can be traced, cannot be traced. It depends. যদি খুব ছোট টিউমার হয়, অ্যাড্রেনাল মাস টিউমার, ফিওক্রোমোসাইটোমা কিন্তু বেশি বড় হয় না ওইগুলো। It does not move with respiration. It is not mobile. It is not tender. It does not fall forward. Non-tender অনেক সময় টেন্ডারও হয়, ঠিক আছে? নন মোবাইল অনেক সময় মোবাইলও হয়। Does not move with respiration, maximum time does not move with respiration, কারণ এটা posteriorly grow করে গেছে, তো it is naturally not mobile, নিজের জায়গাতেই রয়েছে, ঠিক আছে? আর যখন রেসপিরেশনের সঙ্গে তোমার তো এটা লাংসের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড, এই জন্য ওটা মুভমেন্টস করছে না। রেসপিরেশনের সঙ্গে তখনই মুভ করবে যদি ডায়াফ্রাম ইজ ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য সোয়েলিং। এবারে ক্লাসিফিকেশন, এটা যদি অ্যাডিপোজ টিস্যু থেকে রাইজ করে তাহলে ইট ক্যান বি বেনাইন টিউমার, লাইপোমা, অ্যাঞ্জিওলাইপোমা, লাইপোব্লাস্টোমা। এই লাস্টের তিনটে অতটা মুখস্থ না রাখলেও হবে, বাট ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড লাইপোসার্কোমা, ডিফারেন্সিয়েটেড লাইপোসার্কোমা, মিক্সয়েড লাইপোসার্কোমা, এইগুলো ইম্পর্টেন্ট। অ্যাডিপোজ টিস্যু মানে ফ্যাট সেলস থেকে অ্যালাইজ করছে লাইপোমা, তারপরে বেনাইন হয়ে গেল, ম্যালিগন্যান্ট হয়ে গেল লাইপোসার্কোমা। সেটা ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড, লেস নট ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড, মিক্সয়েড মাঝখানে। তারপরে অনেকগুলো ছোট ছোট দেওয়া আছে, আমি জানি না তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে, বাট যেগুলো ইম্পর্টেন্ট নয় সেগুলো এইখানটায় আছে। নিচের দিকে হাইবারনোমা, লাইপোম্যাটোসিসটা ইম্পর্টেন্ট। লাইপোম্যাটোসিস ইজ কমন, লাইপোম্যাটোসিস অনেকগুলো লাইপোমা ছোট ছোট, দ্যাট ইজ ভেরি কমন। যদি ফাইব্রোমা অ্যাডিপোজ টিস্যুর পরে ফাইব্রাস টিস্যু থেকে অ্যারাইজ করে তাহলে বেনাইন হয়ে যাবে ফাইব্রোমা, অ্যাঞ্জিওফাইব্রোমা, মায়োসাইটিস, ইলাস্টোফাইব্রোমা, আর ম্যালিগন্যান্ট হয়ে গেল ফাইব্রোসার্কোমা। সো দিস আর ইম্পর্টেন্ট ক্লাসিফিকেশনে। ফেরত এসেছি, বুঝতে পারছো? অ্যাডিপোজ টিস্যু থেকে ডেভেলপ করলো, আর এটা হচ্ছে তোমার ফাইব্রাস টিস্যু থেকে ডেভেলপ করলো। বেনাইন, ম্যালিগন্যান্ট, অ্যাডিপোজ, ফাইব্রাস টিস্যু, তারপরে মাসল টিস্যু থেকে ডেভেলপ করে গেলে ওটার নাম হচ্ছে লিওমায়োমা এন্ড লিওমায়োসার্কোমা। স্মুথ মাসল সে এপিথেলয়েড লিওমায়োমা, লিওমায়োসার্কোমা। স্টার্টেড মাসল থেকে অ্যাঞ্জিওমায়োমা, রাবডোমায়োসার্কোমা, ম্যালিগন্যান্টটা। এটা হচ্ছে ম্যালিগন্যান্সি, এটা হচ্ছে বেনাইন। These are all benign, these are all malignant tumors. Started muscles থেকে rhabdomyosarcoma, আর স্মুথ মাসলস থেকে এপিথেলয়েড লিওমায়োসার্কোমা, মাসল টিস্যু ফাইব্রাস থেকে লিওমায়োমা, লিওমায়োসার্কোমা। রেট্রোপেরিটোরিয়াল টিউমার্সের এইটুকুন ক্লাসিফিকেশন মুখস্থ রাখলেও অনেকটা। তারপরে এখনো আরো অনেক আছে, তোমাদের ইন্টারেস্ট আনার জন্য অতগুলো পেছনে পেছনে আমি অল্প অল্প করে টাচ করেছিলাম, সো দ্যাট ইউ কাম টু নো, ইউ বিকাম ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস ওয়ার্ডস। এই জন্য আমি অত হিস্টোলজি দেখিয়েছি, অতগুলো ছবি দেখিয়েছি, ফিগার্স দেখিয়েছি, সো দ্যাট দিস ক্লাসিফিকেশনস বিকামস ইজি ফর ইউ টু রিমেম্বার। নিউরাল টিস্যু থেকে যদি অ্যারাইজ করে, দ্য বেনাইন টিউমার ইজ schwannoma, and malignant tumor থেকে arise করলে it will become malignant schwannoma. Sympathochromaffin cells থেকে neurofibroma, neurofibromatosis, ganglioneuroma, pheochromocytoma, sympathetic chain থেকে। আর ওটারই malignant হয়ে গেলে
melanoma, Ewing sarcoma, granuloblastoma, neuroblastoma, malignant pheochromocytoma. এই ওয়ার্ডস গুলো আগে বলছিলাম, এই ক্লাসিফিকেশন গুলো কষ্ট করে মনে রাখতে হবে। কি কি সেলস হলো? অ্যাডিপোজ সেলস ফার্স্টে, ফ্যাট, লাইপোমা, লাইপোসার্কোমা হয়ে গেল তো, ইজি। মাসলসের রhabdomyoসার্কোমা ম্যালিগন্যান্টটা, লিওমায়োমা, স্ট্রাটেড মাসলস, ভেসেলস থেকে অ্যাঞ্জিওমা, ম্যালিগন্যান্ট হলে অ্যাঞ্জিওসার্কোমা, ইজি তো। এগুলো সিম্প্যাথিক ক্রোমাফিল সেলস, এগুলো সব রেট্রোপেরিয়াল টিউমার্স। এগুলো কিন্তু ক্লাসিফিকেশন অন্তত এগুলো কিছু অন্তত 20টা ওয়ার্ড তো লিখতে পারবে, এত বলছি, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ইম্পর্টেন্ট। এইগুলো যদি বেনাইন টিউমার হয়, গ্যাংলিওনিউরোমা, ফিওক্রোমোসাইটোমা, ওইটা ম্যালিগন্যান্ট হয়ে গেল ম্যালিগন্যান্ট ফিওক্রোমোসাইটোমা। আমি ইরিং সার্কোমা বলছিলাম, ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা বলছিলাম, এই যে ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা, এগুলো কিন্তু স্কিনে অ্যারাইজ করে। ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা কিন্তু স্কিনে দেখা যায়, নন হিলিং আলসার টাইপের ব্ল্যাকিশ ডিসকালারেশন হয়। তারপরে সেগুলো বায়োপসি করে করে যখন তুমি সিটি স্ক্যান, আল্ট্রাসাউন্ড ওগুলোতে আসবে, তখন দেখবে যে বড় বড় রেট্রোপেরিয়াল টিউমার্স হয়ে গেছে। It appears as small lesions in the extremities. That's the best part. You have got an opportunity to know all this. কত লোকেদের হয়ে যায়, কত লোকেরা কষ্ট পায়, and the community. তুমি তো প্রথম থেকে জেনে যাচ্ছ কি কি হতে পারে। ভ্যাসকুলার টিস্যু থেকে অ্যারাইজ করলে হিম্যানজিওমা, অ্যাঞ্জিওসার্কোমা। কাপোসিস সার্কোমাটা তোমাকে বললাম না, কাপোসিস সার্কোমাতেও অনেকগুলো ক্যাফিলেটস, ছোট ছোট স্পটস ডেভেলপ করে যায়, and then they have, when you examine it further properly, then you find that there is retroperitoneal masses. এটা কিন্তু একদম কমে গেছে। হ্যালো, লিম্ফ্যাটিক টিস্যু থেকে লিম্ফ্যাঞ্জিওমা হতে পারে, লিম্ফ্যাঞ্জিওসার্কোমা হতে পারে। এটা হজকিন্স, নন হজকিন্স লিম্ফোমার মধ্যেও, ওটাও কিন্তু লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের মধ্যে থেকে, লিম্ফ নোডের মাসেস থেকে, তাই না? রিড স্টারবার্গ সেলস প্রথম দিকে আমরা ডিসকাস করছিলাম। তো আমরা হজকিন্স, নন হজকিন্স, অলরেডি ইউ হ্যাভ দ্য টাইম ইজ আপ। তো হজকিন্স, নন হজকিন্স আমরা যে বলছিলাম, সেগুলো কিন্তু যখন তোমরা ব্লাড সেলসে পড়বে, ব্লাড নিয়ে পড়বে, তখন ওটার মধ্যে পড়বে। লিম্ফ নোড নিয়ে যখন সিস্টেমে আসবে, তখন ওগুলো নিয়ে ডিটেলসে পড়বে। ওকে, সেকেন্ডারি মেটাস্টেসিস গুলো প্রস্টেট, লাংস, সার্ভিক্স, ভ্যাজাইনা, ওগুলো রেট্রোপেরিটোনাল মাসেসে, লিম্ফ নোডস গুলোর মধ্যে জমা হয়ে যায়। ইট ক্যান ক্যাপিয়ার। এইগুলো সত্ত্বেও তোমার রেট্রোপেরিটোনাল ফাইব্রোসিসও হয়, অ্যাবসেসও হয়, অন্য রকমের ডিফারেন্ট টিউমার্স, মিক্সড টিউমার্স separate from all this can also happen. So classification is never complete. বুঝতে পারছো? রেট্রোপেরিটোনাল টিউমার্স বললে তুমি এইগুলোর মধ্যে দিয়ে যে টিউমার, স্পেস অকুপাইং লিশনস, বেসিক্যালি SOL। SOL মানে স্পেস অকুপাইং লিশন। ক্যান্সার হয়েছে, we say whenever it is malignant SOL, it can be benign, it can be malignant. SOL, space occupying lesion. That is the radiologist's point of view. Radiologists will say, in this diagnosis we have found a hypoechoic thing or a hyperechoic thing. তুমি তো রেডিও ডায়াগনোসিস পড়ছো, আরো পড়বে, রেডিওলজিটা পড়বে, তখন you will see secondary metastasis will appear as they will take up তোমার contrast material and they will appear as well. I have got plenty of pictures, you will also see, তোমরা নিজেরা খুলেও দেখবে, প্রচুর দেখতে পাবে। কিন্তু কিছুটা কি বুঝতে পেরেছো? Have you followed? Benign tumors, lipoma, myolipoma, schwannoma, extradural pheochromocytoma, অনেকগুলো বলেছি। এগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি বলা আছে। লাইপোমাতে কি হয়, অনেকগুলো সেলস থাকে, ইউজুয়ালি দে আর বেনাইন, কিন্তু লাইপোমা স্মল সাইজেরই হয়, সামটাইমস দে গ্রো ভেরি বিগ। ম্যালিগনেন্সি খুব কম হয়, দ্যাটস অল। এক্সিশন, কমপ্লিট এক্সিশন ইজ গুড এনাফ। এমআরআই ইমেজিং এমনি করে দেখা যায়। Schwannoma, common in females, Santan, CT scan, calcification, cystic degeneration, risk of malignancy. এই দেখো, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে এগুলো দরকার। তারপরে এটা অ্যাঞ্জিওলাইপোমা,
angiomyolipoma, liposarcoma, myxoid, well differentiated round cell, এতগুলো পড়ার দরকার নেই। well differentiated, less differentiated, not well differentiated, myxoid variety, that's all. Pleomorphic, maximum pleomorphic. Okay, CT images you should know কি আছে, well differentiated liposarcoma, এগুলো তো whatever it is, diagnosis is surgery, radiotherapy, chemotherapy, immunotherapy, ঠিক আছে। সার্জারি করলে কোনটা করবে, you have to plan your surgery accordingly. Pheochromocytoma, go ahead with surgery. You have to control the blood pressure, you have with drugs, you will give fluids so that there is no মানে এত বড় টিউমার বার করলে তো হাইপোভাস্কুলারাইজেশন হয়ে যায়, কি হয় ভেসেলস গুলো, তুমি তো অনেকগুলো লাইগেট করে ফেলছো, অনেকগুলো মানে ডিহাইড্রেট কন্ডিশনে পেশেন্ট পৌঁছে। Hydrate the patient well before you take for the operation. Post-operative care is very important. Surgery. Kintu pseudocyst of pancreas, cyst adenosarcoma of pancreas. এইগুলো কিন্তু associated stomach আছে, duodenum আছে, jejunum আছে. Many things might have to be resected out. Whipple's operation may have to be carried out. Tail of the pancreas is বিশাল বড় একটা cyst আছে. When you study pancreas, then you will study all the different type of cyst and removal of this and how you will treat. তো রেডিওথেরাপি দিয়ে কিছুটা কন্ট্রোল করবে, তারপরে আবার অ্যাডজুভেন্ট রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি দেওয়ার পরে আবার সার্জারি করার পরে আবার কিছুটা কেমোথেরাপি দেবে। এক্সটার্নাল বিম রেডিয়েশন, আইওআরটি, ইবিআরটি, কত যে আছে ট্রিটমেন্টে কোনো এন্ড নেই। সো ইটস টাইম পাস্ট, ইজ ইট? প্লিওমরফিক আর অল দ্যাট পড়ার অত দরকার নেই, কিছু একটা রেডি ডায়াগনোসিস, সিটি, এমআরআই এগুলো আসবে। আর কারো কিছু জিজ্ঞেস করতে হলে কাম টু মি, আই উইল টেল ইউ, ঠিক আছে?